Yasin Sekamate bwayingiddewo era nga bulijjo omumanyi nti omuntu waffe oyo mu kalimagezi nnyo bwetuuka ku kutunuulira ku nsonga z'eggwanga lyaffe Uganda mu sayidi ey'ebyobufuzi ne sayidi eri eya ddembe ly'obuntu kyebandiise human rights. Well, Haji Sakamate, Uganda ku 62 omwaka oguwedde twali ku 61 omwaka guli twali ku 60 oba tetukuze bw'oba oliawo Uganda njigeraageranya nnyo n'ekyuma kye bayita treadmill ekibeera mu gym. Ekyuma ekyo omuntu yenna bw'akirinnyako kimutambuza oba ne kimuddusa era oba oliawo bw'amalako ebbanga ne kimugaa nti wakadduka kilomita 10 oba 15 oba 20 era n'otuuyana nnyo 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 naye ebintu byonna obikola ng'oli mu kifo kimu. Amakulu nti oba tosenvudde kuva mu position emu kugenda mu ndala naye ate nga obaera ng'odduka. N'olwekyo obwetwaze twabufuna mu 1962 ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'e10 era lyali ssanyu jjereere. Ebiseera ebyo omukulembeze yaliwo Prime Minister ne President Sir Edward Muteesa ne Prime Minister Milton Obote. Okujaguza kwali kw'amaanyi. Oba oliawo ne tulowooza nti twali tufunye obwetwaze obwannamaddala. Naye obwetwaze obwannamaddala okubutuukako weetaaga enfuga ennungi. Enfuga eri ku mateeka, enfuga ewa bannansi omwagaanya okwesalirawo ku butya bwe balina okukulemberwa. Era nze omu kubakkiriza nti senga Uganda yali federal system ng'ebitundu birina obuyinza okwekulaakulanya ng'obuyinza obwo bwonna tebuweebwa central government senga Uganda weeri si weeri. Ekyokulabirako tulina bingi nnyo nti ensi zonna, ensi nga Kenya, ensi nga South Africa, nkuwa ebyokulabirako ku mawanga ga Africa, ensi nga bw'ojja wano mu North America, Canada wano, bw'ogenda mu Turkey, ensi nga Butuluuki, Turkey, ensi zonna zirina federal system nti regional government ziweebwako obuyinza okusobola okukola ku nsonga zaazo. N'olwekyo ne kiba nga kiziyamba ezo regional government nti ziba zisobola okulondoola ssente z'omusolo n'ebiki ebirina okukolebwa mu bitundu byabwe. Ne kiyambako okuggala gaapu eya supervisory vacuum ebeerawo between local government ne central government. N'olwekyo twali tusuubira nti bwe tufunye obwetwaze tugenda kubanga tutandika okwekolera ku nsonga zaffe nga bannansi. Oba oliawo tubeere nga tusobola okwekulaakulanya mu byenfuna, oba oliawo tusobola okuteekawo amakolero nga tusobola okuba nga naffe tulina ebintu bingi bye tutunda ku katale k'ensi yonna, oba oliawo twalidde tulina abantu nga basomye ate nga balina n'emirimu, oba oliawo twandibadde tulina amasomero amalungi nga ne bye tusoma si byebiri ebyabafuzi ab'amatwale. Naye ekizibu kye tukyalina mu Uganda nti n'essaawa eno omwana asoma kuyita bibuuzo. Okwawukanako n'ensi endala ezikulaakulanye ennyo nga South Korea, nga Japan, ng'ate Japan tukimanyi nti mu 1945 z'ensi ezaabonaabona ennyo ne ssematalo n'oba lyawo ne zikubibwako ne atomic bomb ne zitta abantu bangi nnyo. Naye oluvannyuma lw'emyaka egyo, emyaka kati kumpi 8 n'okusoba, beerwanako ne bazimba ekonomi era kati Japan, South Korea z'ensi ate ezisinga okuba nga naggwano mu byenfuna. Ekyo nno kiraga ki? Nti tosobola kukulaakulana okuggyako ng'olina enfuga ennungi kubanga bwe muba mulina obukulembeze obutuufu kyanguyibwa nnyo 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 okuggala emiwaatwa giri egiziŋŋamya enkulaakulana nga ki? Ng'obuli bw'enguzi, nga nepotism, nosanga nga family emu yeyina obuyinza ku nguudo, yeyina obuyinza ku ntambula, yeyina obuyinza ku economy, yeyina obuyinza ku mwanyi, yesalawo ku buli kimu. N'olwekyo kati bwe mubanga mulina regional governments nga zirina n'obuyinza okwekolera ku nsonga zaazo, wabeerawo gaapu eggaddwa ey'obutabba ssente za mu musolo, oba oliawo n'okukulaakulanya. Nja kubawo ekyokulabirako nti senga mubeera nga muli ku kyalo oba mu district oba mu region ne mumanya nti region ene efunye biliyoni 15 okukola amakubo mu ssaza ly'e Buddu oba mu ssaza ly'e Kyaggwe, naye ssente ezo bwe zituuse ku ggombolola oba ow'omukulu w'eggombolola oba wa gavana naye ssente ezo zibulankanyibwa,
kiba kyangu nnyo okufollowinga accountability than okubanga muyina kugenda Kampala mugende mu Ministry of Finance mugende mu followinge ku Parliament mukole ebintu ng'ebyo n'olwekyo nze ndowooza obwetwaze yes twabufuna era emyaka gitambula naye tetunnafuna bwetwaze bwe twali twetaaga nga bwe nkugambye nti obwetwaze bwe twali twetaaga bwe kubanga tuyina nga bannayuganda balina obuyinza okwesalirawo ku nsonga zaabwe bannayuganda nga balina obuyinza okwekulaakulanya nga bwe muba mwagala okukola amakubo temuyina ate kulinda mwami Museveni ave Kampala abe ng'agenda kunoonya kalulu abagaye tugenda kuleeta amasannyalaze tugenda kuzimba amakubo tugenda kubawa nayikondo ebintu ebyo byandibadde nga bikolebwa regional governments ng'ate regional governments kubanga advantage ya regional governments nti abantu banguyibwa nnyo okuziwa omusolo kubanga balaba nti sente ezo bwe ziweebwa ebitundu 5 ku buli 100 ebiweebwa omusolo mu region eyo bigenda kusigalaawo era bikulaakulanye region so nze ndowooza tuyina ebyo bye tuyina okutunuulira tulabe oba tutambudde ng'eggwanga emyaka 62 ekyokulabirako kye nkugambye nti ensi nga Ghana ensi nga Singapore ensi nga Trinidad and Tobago I'm giving you world class ensi ezafuna obwetwaze mu myaka egy'enkaaga kubanga omwaka 1960 gwe mwaka Africa gwetagenda kwerabira kubanga amawanga agasoba mu 17 ku Africa gafuna obwetwaze nga gava ku Bangereza ate obwetaaze obwo nga buva ku Bangereza n'Abafalansa n'Ababirigi bwayamba nnyo ensi zino okufuna kye bayita self determination okutandika okubanga zeekolera ku nsonga zaazo n'olwekyo nze ndowooza independence twagifuna but we are not yet comprehensively independent. Nga bwe nkugambye nti the indicators of independence is the rule of law, is the economic growth, is the educational system, is the health system, infrastructure development, and the lack, zero tolerance to corruption, and also we talk about good governance. Tutegeeza nti walina okubaawo enkola eya buli omu eya lire. Lire is this run where you run a certain distance, then you give a stick to the next person to run and complete. Nga mudduka akafubutiko n'akati ako. Nti nga bw'olaba nti mwami Museveni senga yajja n'afuga emyaka 10 n'avaako mu 1996 okuva mu 1996 mpaka 2006 ne kubeerawo omulala, okuva mu 2006 mpaka 2016 ne kubeerako omulala, okuva mu 2016 mpaka kati 2026 ne kubeerako omulala. Twandibadde essaawa eno tulina bapulezidenti bana. Ekyo nno kitegeeza ki? Nti buli we mukyusa obuyinza muba mulese ideas ez'enjawulo, nti buli mukulembeze ajja ne ideas ezize ajja ne tiimu ey'enjawulo egenda okuweereza, oba oli awo ne enkulaakulana ejja kubanga wabeerawo competition nti bannanga abaavaako baakola ki nange enkoze eki era legacy ki gye ngenda okuleka. N'olwekyo ffe obuzibu bwe tukyalina post independence gye twafuna nti tulina abakulembeze abalowooza nti it is up to them and only them. Tetulina abakulembeze ng'ono omukulembeze owa America essaawa eno Joe Biden eyagamba nti America is bigger than me as an individual. As much as I wanted to continue, and I think I'm fit to continue, I let the democracy and rule of law and the people of America win by me stepping down. So we need such examples. Nti omuntu bw'aba alabye ng'akooye. Essaawa eno tulina omukulembeze mu Uganda amaze agenda okuweza emyaka 4 mu buyinza, ng'essaawa eno alina emyaka 8 n'okusoba. Ekyo kino kikulaga nti the vigor ow'emyaka mu kyasa kino ekya 21 twandibadde tetubeera n'abakulembeze balina myaka 8 okuggyako in a situation nti for example nti omukulembeze abaddewo afudde naye vice we wa myaka 8 awo temulina kyakukola, mulina okumuleka amale transition. Naye a person who has been in leadership for the last 38 years and even after serving for 40 years you still want to continue, nze ndaba nti independence eya political will tuba tetunagifuna era tuba tulina okuddayo twetunulemu. Kakuzeeko katono nnyo emabegako omwaka 1966 mpaka omwaka 1986 tuli ku byobufuzi bw'eggwanga niwe bituuse. Waliko era essaawa zino kyandigambibwa nti kirabi kikyagenda mu maaso kitwa omuzungu kyayita dictatorship. Dictatorship ndowooza kibeera state omukulembeze osanga nti yeye yagaliza okwegwanyiza. Amin Dada oba yali mukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo 1971 mpaka 1979
yakozinga kigambibwa nti abantu abawera emitwalo 3 battibwa mu kuwanyisiganya oba mu kintu kye bayitira human rights abuses oba okutulugunya abantu n'eddembe lyabwe okulinyirira eddembe ly'obuntu. Then tekyakomaawo waliko ekitongole kye bayita World Bank mwaka 2021 kyavaayo ne kindekisinga obutenenkevu bw'ebyobufuzi mu ggwanga lyaffe Uganda. Index yayo yali eratinga nti Uganda okuva olwo yava ku akawuze emu n'akatonyeze 3 scale eyo neyambuka negenda ku ka minus 2 n'akatonyeze 5 nevaawo negenda 2 n'akatonyeze 5 which means nti waliko kweyongera waggulu. Kitegeeza nti okuva Museveni bwe yajja mu bukulembeze bw'eggwanga nti index okuva mu World Bank oba report eraga nti waliko enkyukakyuka okusinziira ku mwaka gwa 1971 mpaka 1979 n'okuva mu mwaka gwa 1986 n'okutuusa kati gw'olowooza nti gavumenti ya Museveni neya Idi Amin Dada eyawukanamuko. Omanyi omuntu ageraageranya enfuga ya Museveni ne Idi Amin oba patriotism ya Idi Amin ne mwami Museveni wabaawo ebyafaayo bya Amin byabatategedde. Bwe tugenda ku ddembe ly'obuntu oba okubanga waliwo okufa kw'abantu ekitta bantu tulina okutunira kye bayita the root cause. Kiki ekireeta embeera eno okubeerawo? Mwami Idi Amin Dada bwe yali tannayingira mu buyinza olwedde nga yakayingira mu buyinza bw'ati abantu nga President Museveni, Obote, Nyerere, Kawunda abo bonna abaali mu bakwano ba Obote baatandikirawo okukola olukwe okulwanyisa Amin. Era Amin emyaka 9 teyagikulembera nti lwakuba nti yali mu mirembe naye yagikulembera ng'alina okusoomoozebwa kungi nnyo okuva eri Obote kuba Obote yali yatandika okuwangaalira mu Zambia nga bano Tanzania Nyerere naye yali amufuukidde ekizibu. Era ojjukira nti Amin okumusiguukulula amagye ga Tanzania ge gaakola omulimu okujja ne bamulwanyisa ne bamujja mu buyinza. N'olwekyo Amin yayagala eggwanga lye naye olw'okuba nti Amin yalina okusoboozebwa kw'ebibinja ebyenjawulo ebyali mumulwanyisa of course abuse of human rights zirina okubeerawo naye there is no scale gy'oyinza okugamba nti no buli kyabaawo kyonna Amin was responsible. I will give you an example. Nti ensi zino western world bw'ebanga tekwagadde erina ekifaananyi kyesobola okukusiiga ate bw'eba ekwagadde ne bw'oba okola ebibi esobola okukusiigako akazigo. Nja kuwa ekyokulabirako essaawa eno mu Uganda United Nations High Commission for Human Rights offices zaggalwa mu Uganda. Human rights anti government ya Mwami Museveni yali tebaagala. Kakati bw'obanga n'ekibiina ekirina okuyambako to supervise the human rights activities mu ggwanga okigobye ekiri ku level ya United Nations okigobye kati ogenda how are you going to self-evaluate yourself to say you are preserving the human rights in the country? So kyengezaako kugamba nti the starting point ekisooka Uganda yagoba ebibiina byonna okoperatinga mu Uganda NGO non-government organization NGO zonna zaawerebwa. Era essaawa eno baleeta etteeka erigenda okuzigavaninga nti bw'oba oyagala kujja olina okuleeta ssente, olina okuligestalinga booti, tulina okumanya ani akufandinga, ssente bwe zijja zirina okuba nga zimonitaringibwa n'ebintu ng'ebyo. N'olwekyo nze kugamba nti Uganda already lost course on preservation of human rights. Ate abantu balowooza nti human rights oba eggwanga okubanga litebenkedde it is a mere absence of war nti kati konyi takyalwana tetukyalina bomu mu Kampala ADF tekyaliyo therefore now we are peaceful and we are democratic country. No,
The indicators of preservation of human rights starts from the households. Nti mu mayumba gaffe ag'obuntu nti bwe mbanga nina okutulugunyizibwa kubanga eddembe ly'obuntu abantu balowooza nti poliisi yokka yeri abusing oba amagye naye n'abantu abalala waliyo abantu nga ku mirimu bali abused, waliyo abantu nga mu maka gaabwe bali abused. Naye ekiddirira nti bwe mba ngenze okuwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka nfuna obwenkanya obumala. Ojjukira wano twayogera ku mukyala wa Ngadya akulira ekitongole okunoonyereza ku ddembe ly'obuntu. Ye yennyini akugambye nti sirina funds zimala kutandika kunoonyereza ku gavumenti byekoze. Mwami Museveni bwe yagenda ng'alina olukiiko lwakubiriza olwa poliisi yabagamba nti mmwe abapoliisi you are the award winners. Ne video kweri ku YouTube you won the trophy of being the most corrupt organization. But what does corruption come with? Abuse of human rights. For example, senga nzija n'endoopa omusango gwange nti baakabasanya omwana wange oba omuntu yakabasanya omwana gwe n'olya enguzi eddembe lyange nganza alina right ku mwana oyo oba kunza guardian we oba olirinyiridde. N'olwekyo abuse of human rights oluvannyuma lw'okufuna emyaka okubanga tuli beetwaza emyaka 62 nze ndowooza twandibadde tulina enkola etambulira ku nfuga ey'amateeka ng'ate enfuga ey'amateeka esoosoowaza nnyo omwana yinki omunnansi okubanga yafunamu okubanga akyusa obulamu bwe. Ekyo kye tulaakinga mu Uganda. Ate okukuzaako wali emabega ogenze n'oyogera ekigambo ekyansanyusizza nnyo nti waliwo bye bayita key development indicators. Key development indicator of any country post-colonial rule olina okuba nga otunira ebintu nga bino oba nga bitaano. Ekisooka eggwanga eryo lirina okuba nga liri economically independent. Any country that is not economically independent cannot have a comprehensive self-determination. Nti bwe mubanga mukyalina kuba kati essaawa eno ife mu Uganda Matiya Kasaija Minister wa Finance akola budget ng'akimanyi birungi 40% of the budget they are passing is going to be bold or it is going to be we are going to beg we are going to beg United Aid, UK Aid, Ireland Aid, European Union Aid. We are going to survive on aid. But ate ekizibu nti even after we get that aid it is 45% of the budget is stolen. Kakati nekikulaga nti it goes back ku kiri kyengambye nti the problem we have as Ugandans is leadership. Once we fix the issue of leadership, and I've given an example nti ensi nga for example Nigeria is an oil region, oil country, one of the largest actually on Africa. I think it is the second or first. Naye Nigeria bw'ogi comparinga GDP waayo ne country like UAE, United Arab Emirates, they don't even reach 30% of it. Uganda, essaawa eno, we had 1.5 million visitors in last year, in 2024, 2025, in 2023, 2024 financial year. United Arab Emirates, nga yo, over 42 million visitors. But this is a country that survived once on our aid in 1973. So, leadership problem. Once we don't fix the leadership problem, we shall be growing. Kubanga okukula emyaka okuyitawo, we have no control about that. Tujja kusigala nga tutambula naye nga bannayuganda tebafunye ebibala oba fruits ziri ezirina okuva mu independence. Nga bwe nkugambye nti bwe tuba nga tulina abaana bangi ebitundu 7 nga bisomye naye nga tebirina mirimu. You cannot say we are independent. Independent for what? Bw'obanga olina ekibuga Kampala essaawa eno, look at the borders. Motorcycle omwana olwokuba nti we have what they call a hand to mouth economy. Nti omwana abeera ekashaali, abeera ekashagama, abeera wa nga yekyalowooza nti bwe mmala okusoma nina okutunda this piece of land oba ente zange 5 muzeeyi zampadde ngule boda ngende Embalala oba ngende Kampala ntandika okubeerawo. Oba si ekyo, those who are a bit clever nga bagamba nze kangende nkole obwa maid oba nkole obwa security guard in Gulf region. And that's the best we are getting. Naye nga tuyina eggwanga, there is no mineral
that all these wealthy countries having that we do not have. Okuva ku copper, okuva ku gold, okugenda ku uranium, okugenda ku mazzi amalungi, tuyina ebyennyanja, tuyina ettaka erisinga obulungi, we have the best weather, we have the most organic food, we have the hard-working people, we have good human resource. Look at the population we had, less than 10 million at independence. After 60 years, we are 45, 46 million people. So therefore, in economic development of any country, you need human resource. We have human resource, but there's nothing they can do. Kubanga the leadership currently we have tetaddewo mikutu jimala kuteekawo mirimu ne industry abaana abo okubanga tusobola okukulaakulanya GDP yaffe. Nga nkuzzaako nga gokyali ku nsonga ya economic inequality and ngenda kukireetinga nti ekikwatagano n'okukulaakulana kw'ensi. As of now, omwaka 2020, poverty rate ya ratingibwa ku 21.4% yes of Uganda's population ababeeranga who lived in poverty in line per annum. Yes, that is in the 1990s. But as of now, this figure is now above 56%. Yeah. So on what we call Jetwandise nga Gini index, or what you income inequality. Yes. Uganda Gini index, measuring income, is eyimiridde ku butundu 42.7 mwaka 2019, nga with zero representative perfect equality, 100 representing maximum inequality. Golowooza nti mu independence okuva mwaka golowooza nti Uganda teyina at least weevudde mu bintu bya economic, tewali nkulaakulana gyetaddeko yadde government ya Museveni. Nze ntunuulira byabufuzi ate bwe mba ntunuulira byobufuzi nkola kye bayita deep analysis. It is not true nti Uganda we yali mu 1962 weeri kati. No. Economically, there has been a movement, and I will call it a movement. Nga bwe nkugambye nti treadmill obeera odduka naye ng'oli mu kifo kimu. We are running, we are operating, we have a currency, we have a central bank, we have a government, we have bilateral engagement. Ebyo byonna government byalina okubeerawo as a sovereign state, we have them. Naye kye nkugamba economic independence ng'okisaawa eno United States of America gives you $1 billion every year. And I'm sure bwe bakugamba nti up to 10 trillion Uganda shilling is stolen. $1 billion jewa ekola ki basically? Anti kati aid bwejja egenda mu central bank nebeera allocated ku different infrastructure development, you know, government nga bwebeerabye obuyambi obwo bujja. Naye ate America obuyambi bwayo obumu bubeera categorized and allocated directly from America. For example, ng'obwa AGOA, nga obwa agriculture, anti bagigoba naye kugambye nti waliwo weereta sente nga ziri directly allocated nti zino za AGOA, zino za USAID, nti aid eno egenda kuyambako okulwanyisa akalwadde ka mukenenya, zino za kulwanyisa baakafuba, zino zigenda kukulaakulanya education, zino zigenda mu agriculture. N'olwekyo kati ffe Uganda kituufu tumuvinzeeko, but we should have been far. Kyenkugambye nti emyaka 62 ng'olina omukulembeze omu afunye omukisa to hold a country as a head of state for 40 years, we should have been more than ahead of this level. So tugambe Museveni alemeddwa okubanga akulakulanya ebyo. Exactly. You know why? Ebikola ekonomi y'eggwanga kwe kuddira obuyinza obw'okukulaakulanya ekonomi n'obuwa bannansi. Museveni kye yajjawo. Museveni bwe yali akajja mu buyinza kye yasooka okukola ku changing currency n'okubanga asigaza enjawulo eyo. Omuntu yagendanga n'omutwalo ne bamudiza siringi 7. Naye kati agenda n'omutwalo. Omuntu agenda n'olukumi nga bamuwa siringi 7. Oba okitegera kati eyo bwe yakyusa currency awo ezo sente nyingi nnyo abantu ze baafiirwa, era ye nga ye omuntu yafuna sente kubanga ako kakodyo. Ekyokubiri, Idi Amin Dada bwe yali agoba abayindi mu Uganda, buli muyindi yagoba mu Uganda ya compensatingibwa. It is on record.
era Amin bwe yali mu UN conference bamubuuza nti what are you going to do with these people n'agamba we have a list and we are liaising with the British, we are liaising with the Indian government and we are compensating everyone that has left anything behind. Omanyi Museveni kye yakola nga yakadda yagamba all the Indian community come back buli omu atwala ekintu kye. Even yet ebintu ebyo byonna byalina kuba bya government ya Uganda kubanga Amin yali aba compensating de. Amin yazimba ebitebe by'amawanga ebya Uganda. Ekyo kyowulira kyoga nti Uganda House e London, Uganda House in New York, what? That is Idi Amin. No, Idi Amin. Museveni has not even put a plaster takubanga kwa wadi na kusiga paint. Nothing. Therefore kyenkugamba nti ebikulaakulanya eggwanga not only identity nti okola kwa identity ne bakwogerako bulungi no ebikulaakulanya eggwanga is industrialization education system create job makers not job hunters nga bwe ngambye nti kati usawa when we are producing job hunters kyovolaba omuntu olumala makerero olumala wa agamba kangende mbere maid imagine ogenze mu ssomero emyaka 7 eja primary ogenze no somo mukaaga eja high school ejo 13 n'ogenda mu university emyaka 4 emyaka 17 b'oteekako eja kindergarten emyaka 2 oba 3 those are 19 to 20 years kakati omwana abadde mu ssomero for nearly 20 years nga bw'amala okugraduate nga agenda kuoza toilet agenda kunaaza muwalabu agenda kuwera lujja lwa muwalabu are we being serious? Museveni mistake gyasooka okukola kwe kutunda amakolero ag'abanna Uganda. Kyovola bakati saawa eno buli kintu kyonna Sudiri alina okubanga yaki owuninga. Ate na yasabye ne identity twamulidde. Anti awo wetujja. Kakati bw'omala okuddira ebyenfuna n'obijja mu mikono gy'abanna Uganda bannansi n'ogiwa abagwira ebyo bye birina okubeerawo kubanga kakati Sudiri akiraiminga mbu they contribute 60% of our economy. Ekyo kyogera ngani? Aina investment. Okyogera ngani? Ani yakugana ozikola ewammwe? Lwaki ozikola mu Uganda? Because there is a connection you have between Uganda and yourself or where you come from. That's why you invested there. Therefore, you should not use it as a spinning point to say, I've invested a lot of money here, therefore I deserve this and this. No, it's not for you to determine. Why no kubeerawo consensus? N'olwekyo nze ndowooza Mwami Museveni kyakola kwe kuddira bino Coffee Marketing Board, BAT, Uganda Railway, UTC, Uganda Transport and Chi Company, eyo kati nga boolaba Serena Conference Center, Apollo Hotel, which is now Sheraton, and Nairo Mansions, all Naguru quarters, you see, all of us know Bugolobi flats, all of these used to be government properties. Nebo yajja byonna mbu privatization, ne babitunda. Atenga babiguza bagwira. Esaawa eno Museveni has the poorest investment program. Why? Akugamba nti if you are an investor, jangu tukuwe ettaka lya bwerere. Ennamanve owa. Bwe bamala okubawa ettaka nga bawa tax holiday 20 years no tax. Gwe yasini bw'otandika ka business ne bwe kaba kakukola kabalagala ne bwe kaba taxi ne bwe ba boda nga bakuteekako emisolo nga bakununuta mpaka ku skin. Basasula misolo bana ba investor. Ate bawa kubanga baba balimba Museveni kyova olaba nga bwe nkugambye nti the problem of Uganda starts with governance. Once we fix the issue of governance, we shall fix a lot of problems. Kankubira ekyokulabirako. Guwano mu Canada wano, oba mu America, oba mu nsi endala yonna ezi civilized. If you are an investor, Gwe Clinton, do you have to see the Prime Minister of Canada for you to invest in Canada? No! Naye in Uganda, it is a practice that whoever want to invest in Uganda must go to State House. Which nonsense is this? Museveni n'ateekawo akakiiko akalala nti this is a State House investment protection unit. Nonsense. Namala n'ateekawo Uganda Investment Authority. Namala n'ateekawo Ministry of Finance and Investment and Planning. What is this? Wastage of resources. Nze kyenkugambye nti the approach, the economic development. Kubanga Museveni nze kankubulire. Abantu abatamanyi Museveni is the master of politics. He's good at politicking. He's good. He can manipulate you. He knows how to bribe the opponents. He can do anything. But he's a poor manager. He is a poor manager. Ate katika anti mo politics ajufuze na economically chimukuga ekikumulemye. He is a poor manager. Kubanga manager oyina okubanga abantu bakulakulana nga naye wakulakulana. Museveni 20 years of his presidency yali tali ku business.
Chovolaba, he used to be arrogant, and he would tell you, no one has helped me except the Muganda man that used to buy cows and milk from my dad. That's the only person I can praise, but no any other person has helped me. Why? Kubanga yakimanya nti yali tazze kubba 20 years ago. I'm talking about Museveni of 1986 to 2006. That's not a Museveni we have here. Naye, the moment Museveni got involved in business, mu Aya Hotel, n'agenda mu Nyonyo investment ebyo nabyakola ne Sudiri, n'agenda mu mata okukola amata ente, kasita yatandika business, then the greediness came. Na losing eri momentum gyayina eya pan-Africanism. Kale, katugendeko mbulongo katono nnyo, okyali ku Afro Live FM wano e Toronto. Essaawa zikonye 3 eziyise mu ssaawa 5 program Eriiso nga bulijjo buli lw'omukaaga ssaawa 5 okuva mpaka kutuka ssaawa 6. Abe Uganda zibeera ssaawa 11 mpaka 12. Olwaleero tuli ku program Uganda ku myaka 62. Golowooza kiki olowooza wawe tutuuse ate wawe tulaga. Mukulu Yasin, njagala ssaawa zino 77% Ugandans ku milioni 45. Simanyi milioni 5. Ubosi yade sebituufu. Tukyali ku milioni 5 sinakubuuza. Soko tangazeemu akwawo. Ubosi yakoze etya? Kakati era olaba nti milioni 85 zitugambe z'Abannayuganda. 7 bavubuka okuva myaka ndowooza kuva bwe yazaalibwa mpaka ku myaka oba 35. Yes. Naye obutundutundu 13 n'obusukkamu unemployment. Yeah. But nga tetunabagenda ku kintu kya unemployment ate n'abavubuka bakole ki kye bazzaako. Njagala gwe okanya ne result za Ubos yakoze. Nze ndowooza nga bwe nkugambye nti kubanga olaba ne bwe tugamba Uganda nti tulina milioni 45 ez'abantu. The source of that information, if it is not justified, we cannot even stand on such figures. Kyendowooza nti Ubos si gwe mulundi okusoosa okuleeta results ne yeekuba endobo. Kubanga it is a shame nti bwe tuba tukola development plans tugendera ku report ya Ubos oba Bannayuganda mukitegeera nti economic planning yonna ekolebwa government ya Mwami Museveni ekolebwa eyimirira ku statistics eziva mu Uganda National Bureau of what? Statistics. Nekikulaga nti senga statistics ezo ziba nfu ne economic statistics zemugenda okukola nazo zigenda kuba nfu. Kakati bwe mbanga evaluation point gyokozesa nfu eya numbers eziva mu Ubos kiba kikulaga nti byonna calculation gwokola abeera mufu. N'olwekyo it is a very big shame for an entity of Ubos to say nti the numbers we gave abateeso zaali z'abasoga ate z'abasoga zaali z'abalango ate ze twaba abalango ze z'abakiga. Kakati I mean tunaatandika tutya okubeesiga nga mutwala emyaka 10 nga mutwala emyaka 10 okuddamu okukola census naye nga ekyo kibakalubira n'okubeera ne mechanism esobola okubawa results entuufu. N'olwekyo nze kyenyawo okubulira Bannayuganda nti statistics ezaakolebwa n'ezalagiddwa nfu era bwefufululu ng'era Ubos bwe yakonfaminze. Olowooza lwaki ogamba nti nfu? Anti kakati ne mechanism gye bakozesa okubala kubanga kati olaba ensi zino we zitusingira nti abantu babalibwa from birth, during birth and death. Nti omuntu bw'agenda n'azaala omwana bamubala ne yeeyongera ku family ne bamwongera ku address gy'ataddeko. Omuntu bw'afa era abeera registered kati numbers zigenda zeebala. Mu nsinga zino ziraba olw'okuba nti nno tulina systems ennungi teweetaaga kumala myaka 10 ate ogamba abantu mubeere waka temuvaawo bwe tukubalira e Masaka tetukuddamu Kampala bwe tukubalira I mean that is all poor management. Kyekugambye nti tuli mu ggwanga ng'abatukulembera balina tukulembera emyaka 5 egiyise. We need generational leaders. Kubanga kyenkugambye nti olaba essimu zino omuntu yenna tusobola okukozesa zino kampani z'amasimu okumanya abantu be tuyina buli omu nga tetugenze bugenzi nakudda kubala abantu n'okwonoona resources. Do you know how many billions we wasted to count people? Billions of money. Ate results nezivaayo nga nfu. N'olwekyo tukimanyi bulungi nnyo nti buli household erimu essimu era buli household erimu head of household. Ng'osobola okukola ka app n'okateeka ku ssimu n'ogamba Bannayuganda nti omuntu teekamu nti father, mother,
daughters then sons n'osindika nti buli omu bw'aba akikoze bw'atyo n'asindika atayina ng'oteekawo ne mechanism nti atasobola kikola kwenyigira waliwo ne voice command esobola okuyamba okukola ekintu ekyo ng'oyogera nti abalenzi bana abawala bataano maama omu jjajja babiri nze mu nnyumba eyange ne nkulaga nti tulimu abantu 6 ne kiba nga tekyetaagisa kufuna bantu emutwalo mulamba batandika okukonkona abantu bagende olemu okubasasula obanyage beekalakase bakuwe figa enfu otandika okukolera eggwanga okukola statistics z'eggwanga ng'ate okozesa statistics figures enfu n'olwekyo nze ndowooza okuba nti nno tukyaoperatinga in an analog system yensonga lwaki tukyalina ne figa nga zino kubanga nga bwe nkugambye nti malya nsimbi nti omuntu okukozesa app ng'eno naga nti kati MTN tubuulire bantu bameka abalina amasimu nga bali mu household emu kubanga okufuna essimu okozesa nanga muntu kiba kitegeeza nti you can relate a lot of information n'omanya abannayuganda bali bameka abatali employed bali meka okuddayo ku nnamba eri ey'ebitundu 7 ey'abavubuka oba oli awo nga abasinga obungi bali wansi wa myaka 35 bonna nga bazaalibwa mu myaka egya 85 okudda waggulu egya mwami Museveni. Abavubuka kati bakola ekiki? Abavubuka bano basomye nnyo naye tebalina mirimu ate nga basoma mu nkola eri eya colonial education system nti twasomanga kuyita bibuuzo n'okusoma on how we could get employed. We were never taught to be job creators. Essaawa eno government erina okuteekawo investment mu innovation centers erabe nga tusobola okuproducinga ba entrepreneurs nga bangi naye ekyasobola anti kakati bino byeremeddwa okukola kubanga emyaka 38 obadde olina mandate y'Abannayuganda era kyova olaba nze nsuubira nti ebimu ku byagala ebiremesa mwami Museveni okuva mu buyinza n'okwagala abufiiremu he is fearing accountability kubanga bw'obala sente eziyise mu budget ye from 1986 to 2026 right now they are trillion and trillions of Ugandan shillings. Kati bw'omuteeka wali n'omugamba account for all this money. Kubanga Inspector General of Government bw'ava n'akugamba nti nearly 20 trillion is stolen a year. 10 trillion. Eyo omanya it should be times 2. Any figure Uganda gyekuwa ng'eyogera ku negativity of performance make it times 2. Era bwe bakugamba nti 10 billion zibbiddwa mu corruption that is 20 kyova olaba Uganda nsinga nnyo naye olw'okuba nti abatukulembera baava ku mulamwa kyova olaba abantu baavu nnyo. Mwami Museveni bwe yali balonkinga kye bayita roadmap oba roadmap 2040 ne bagamba nti vision 2040 nti by that time Uganda egenda kubanga eyakayakana buli omu ajja kuba alina amazzi amalungi buli omu kati emyaka egyakayitako okuba bayisa vision 2040 n'essaawa eno Kampala is like a modern village. Kampala is like Soweto in South Africa. You can't call it a capital city. Lwaki nti abantu baalema okukoppa nti President Museveni bw'afuluma eggwanga n'agendako mu nsi ezo nga bwe nkugambye ezi Singapore, Trinidad and Tobago, obusinga buno teyeegomba talinayo byeyeegomba. Bwe mba nzijukira bulungi ku magazine eyafuluma omwaka ku magazine eyafuluma eyaliko Vision 2040 bagifulumya omwezi ogwokuna mwaka 2013 waliko bintu bingi byali emyaka 11 egiyise so waliko bye baali bafokasinzeeko omwebyo walimu infrastructure development eyalimu amasanyalaze entambula naye enguudo zikoleddwa kakati walimu kye bayita okuimproving education system ne health care ate yo beeriwa chaka quanalization kikyalinamu obuzibu butonotono then ne bava ku ekyo ne bagenda ku yali yagamba walimu industrialization omwali okutunuulira nnyo okwongera enkulaakulana mu Uganda Natural Resources then walimu industrialization yalimu okutunuulira urbanization yalimu okumanaginga enkula eyebibuga developing plan cities of course ndabe ebibuga webiri naye simanyi state yabyo so kakati urban development ngabo badde ojogeddeko nti akatabaako
bakafulumya kakazina bakafulumya 2013 omanyi yali first time yange okulaba egaali y'omukka ku kipapula eno y'amasanyalazi ya China Tube ngamba 2040 Uganda egenda kuyako negaali nga weegomba obeerewo obirabeko kati wagenda obulayo emyaka mmeka ojja kufa nga tobirabye olowooza 2040 tekigenda tekisoboka lwaki anti nja bwe nkugambye nti kati 2040 etuli emyaka 14 gyokka okuva kati 14 myaka 14 yes kati okuva wano mu 2024 kati saawa eno tulina emyaka nga 15 okutuuka ku 2040 n'olwekyo kiba kitegeeza naye kati kankubulire bagenda okukola ebintu ng'ebyo waliwo engagement ya East African Community naddala ensi 3 Uganda, Kenya ne Tanzania okuzimba standard gauge railway ng'era bakkaanyizza nti standard gauge railway buli ggwanga ligenda kukola lirumise ku ggwanga lyalyo nti Tanzania will build a linking the borders to Tanzania Kenya link to Tanzania then Kenya be link to Uganda nti omuntu asobola okutandika Dodoma najja Morogoro najja Nakuru Namanga najja Busia nayingira Uganda n'afuluma n'agenda e Kigali ng'akozesa standard gauge railway. That was a plan. Mu Uganda people were even compensated amayumba g'abantu eyo mu Eastern Uganda bagakoona era ne balaga nti genda kutandika right now. Kenya and Tanzania, they are moving in a high-speed railway. Standard gauge railway is fully operational. You will never think that you are in Africa and in East of Africa. Vision 2040 Kenya or Uganda. Vision 2040 is a dead project. It will never work. And I will tell you why. Nze omu ku bantu abafunye chance okutambula amawanga gano. I've been to more than 15 countries and most development countries. And this is what I saw. Abantu ensi zino zonna okukulaakulana zaasooka ne ziprotectinga emiwaatwa gyonna gy'osobola okubbiramu ssente y'omusolo naye Uganda yaleka emiwaatwa gino nga miggule ate mu Uganda mwami Museveni ate ye n'akola emiwaatwa egyo gye nkugambye nti emiwaatwa yagireka nti n'atandika mu Museveni ng'abantu baawe ebifo bino okukulaakulanya eggwanga awa bakaada abawa kaada n'abawagizi ba NRM wabula tawaba professional era ba professional be yali awaddeko okulaakulanya nga ba Jennifer Musisi babalemesa. Yes, it cannot work when you do not have people with the professionalism to implement the project of this kind. Ate n'ekirala the obstacles here mu Uganda a ministry gye bayita ya finance ne ministry bagikookerako department gye bayita ya financial planning oba planning mu investment in business or in economic investment you have to plan then invest naye ate baddira nti bano bapulana ate bwe bapulaninga ate balina okugamba okuwa pulani yaabwe eri ministry of what of finance what they have planned yet bye bapulaninze bye birina okubanga bye besingibwako budget y'eggwanga so si finance y'okudetermininga what to plan kati saawa eno mu Uganda Ministry of Finance yegamba financing department that planning department nti mu planning kino because we are going to get this but it has to be the other way around nti you plan then you invest and implement kati fekyo mu Uganda tutukina n'olwekyo nze kyenkugambye nti once we fix the issue of leadership we shall solve a lot of problems. So abawuliriza Vision 2040 vision eyo tejja kubaawo ate okuddayo ku standard gauge railway kyembadde nkugaa nti abantu ng'eggwanga tulina obuvunaanyizibwa bwe twalina okutuukiriza nga East African Community member state nga bwe nkugambye nti twalina okuba nga tuzimba standard ate byatandikira lumu ba president 7 Mwami Museveni, Uhuru Kenyatta, Salva Kiir, Paul Kagame, ne Nkurunziza yafa, ne yali Jakaya, no yali Magufuli, nani omulala bonna bayimirira Nowa Kongo ndowooza bayimirira ne basumulula ekyuma yali Kabila I think at that time Kabila ne basumulula ekyuma baga nti now we are launching the project of standard gauge railway and it's going to work. Bwe baavaawo ensi zokka bbiri zokka ezaateeka mu nkola pulaani eyo Uganda yafiiraawo kati President Museveni kiri kyagamba nti Vision 2040 nti tugenda kubanga tukola ku masannyalaze tuyina
abasuubuza essaawa eno mu Kampala bakugamba nti bapulaninga amasannyalaze ga Uganda gakola bwe gati bwe gakola bakibala nti ku makya togenda kubeera waka ne bagajjako ewaka ne bagateekako mu Kampala. Kaakati bw'oba obuzina ziwera saa 12 zikawungezi nga bagajjako mu Kampala ng'ate ewaka gadda. Ate we are talking about the 5 kilometer proximity of the city. Kati bwe mbanga mukyalina deficit y'amasannyalaze bwe gato. Naye ate betugasappulayinga nga Kenya ne Rwanda baagabwe tegagenda. Isn't that a problem of leadership? Nze ndi musuubuzi w'amatooke. Naye bali bengaguza bossi mbasappulayinga 100%. Naye famire yange nze si emmere etuuka nga tebayina naye ng'ate nze supplier w'amatooke. Fe Uganda fe tuguza Kenya amasannyalaze naye amasannyalaze ge tugiguza tegavaako ate ne figure gye tulina ogiguza tekendeera tekka despite all the challenges. Naye fe Uganda fe badeveloper abalina dams ate tetugafuna. Lwaki? Leadership issue. Nti endagaano z'ensi zino tuyingiramu zonna zitweexposinze. Nja kuwa ekyokulabirako ekirala ekya kampani gye bayita umeme. Etime eyo bwe baali umeme egenda kusayininga endagaano ya myaka 2 bakwata minisita w'amasannyalaze n'ebigaga obwensibo that time Hajati Saida Bumba ne bamutwala in one of the best hotel ne baleeta document ya page nga 6 ne bamugamba sign here. President Museveni n'abalala bagenda otuna mu ndagaano ne bagamba, is this what you signed? She had to apologize and she said, I signed without reading comprehensively the document. These are the people we are entrusting with leadership. Therefore, if we do not have a mechanism to evaluate and have patriotic people to implement these programs, never muzidraftinze nga nungi nnyo, they will never be into practice. Ekibuzo kyange ekirala balinyaga nti omuntu nulayo nga political analyst ate nga social activist ngolooza emyaka 62 ne ba president ababaddemu omuli n'oyo mukulu Museveni alulize Uganda emyaka almost ana jaggaweza tumubalirana kuba jaggaweza anakomawo kweri agenda kukomawo anakomawo ati kubanga Museveni ekizibu kye nti he has never seen himself not a president in his lifetime takirowoozaako. Naye ate ffe twali tumugamba nti twagala gwe mwami Museveni okkirize to take an advisory role, then you let the young people to take on leadership. Nti leka bannayuganda bagende in a free and fair election beesalirewo omukulembeze gwe baagala without you bleeding in the state machinery, without you involving the military, without your brutality, without you switching off the internet. Ebire ya Uganda wetutuuse n'emyaka 8 gyalina kati oze kyo kikyasoboka n'ebikolwa by'omukulu Museveni byakoze okuvaako. Anti ekugambye he never saw himself out of power. Naye ffe tumugamba ate kyekimutiisa kiri kibwe kiti kyenkugambye nti ye kyayagala kize galante J. Rawlings Ghana bwe baali bagenda okumujja mu buyinza batuula naye. Actually abantu abayayanira ebyobufuzi nga mulimu ne President Kyagulanyi ne Kizza Besigye who are the main contenders on the opposition. If there is a room for them to sit with Mwami Museveni and give him an assurance that we are not going to send you to Hague, we are not going to send you to Luzira, despite all the mistakes you have done, but you have to willingly step down. Let the Ugandans vote whether tebalonda Kyagulanyi oba anti bwafuna garanti asobola. Omanyi lwaki? Nkurunziza yakikola, Kabila yakikola. They negotiated the deal. Omuntu nga mwami Museveni ali addicted with power. Ekimulemeseza okunegotiatinga lwakweyagaliza oba lwakuba ekimulemeseza okuva mu buyinza kutya binaddirira after accountability ne embarrassment soon after he step out. That is the only thing. He has nothing to lose. Kati Museveni ku myaka 8 olowooza akyawoomerwa emmere nemmere takyawoomerwa, tagenda ku biiki nti agenda ku biiki, tanyumirwa bidongo kwegamba mu nsi yonna he is on top. He has seen everything, he has been everywhere, he has been in all these parts of the world. So takyalina kyanyumirwa, naye kyatya is peace after handing of power. Kati ekyo kyatya naye ffe bwe tuba tumuwadde assurance ate twakimugamba dda nti we do not want to see a former president of our country once again running out of the country. If we accept to step down, nagamba I have done my part, let
bya mukama or any chairman of electoral commission arrange a free and fair election, Ugandans to decide who, we don't mind. Atena amaje gaffe gaina Uganda People's Defense Forces gendo labe speech ya Nobo Mayombo yagamba we are choosing kubanga Mayombo is one of the people who chose the name Uganda People's Defense Forces. Why? Bagamba twagala tukola ama eje eriri pro Ugandans era chovala we should say Uganda People's from National Resistance Army. Nolwecho chikulaga nti n'amaje gennyini galina okukkiriza any civilian government naye bw'oba kyalina arrogance. Mutano omukulu yavudde n'agamba yavayo n'agamba emabega kweyo nti ng'amagye kubanga yakulira amagye tebagenda kukkiriza civilian yenna okubanga alulinga golowooza amagye gakyalina abantu those are casual talk. I call that a casual talk. Casual talk Joyce na kati kankubulire lwaki casual talk wafunyemu butakanya ne ambassador wa America omukulu Pope ate ebyaddiridde kigambibwa nti Mr. Museveni yasamoninze Pope kubanga asola tetumanyi tetulina sources entuufu. No kakati bochita joke kankubulire ku nsonga eyo ate bannayuganda bannange mufunye omukisa kanjonyole ku nsonga eno. Mwami Muhoozi ebigambo byayogera ku ambassador wa America n'amuwa ennaku ntono okubanga yeetonze oba bw'aba teyeetonze Ugandans will have him out of the country. Those were casual talk. I call them casual talk. Uganda and America Uganda and America are like this. And America is one of the reasons why Museveni is in power. I'm telling you. Museveni's powers and the pillars he's leaning on right now to sticking on to power is because he has the will and the support of Americans. Once the Americans run away, he's not there. I can assure you. That's why Museveni call American bilateral relationship with Uganda a no-go area. Era kyovola ba CDF we mutabani bwe yayogerako yawandiika ebbaluwa abannayuganda oba mwaji abayagamba nti the position of CDF General Muhoozi is not a position of our government. Era bw'aba Mwami Museveni nga w'amaanyi yandigambye nti that is a government position yandirabye ekiddako. I'm telling you, if America recall Ambassador Pope, we are gone. There will be chaos in the country. Kubanga nkugambye nti America is a partner you cannot get rid of. Despite all the challenges and the obstacles they put for you to get the aid, they are key development partners. Why? Bakuwa $1 billion buli mwaka. That's a lot of money that can cause a very big deficit. What was what Mwami Museveni mu government here? Nolwekyo General Muhoozi byayogera, they were jokes. He just wanted to change a narrative on X. Is it a joke or is it a diversion? It is not a position of the government of Uganda, and that's why the president Museveni wrote Nagamba, please Mr. Ambassador, Your Excellency, what the general spoke is not the position of Ugandan government. We take America as our key ally in infrastructure development, in education, in security, and so on and so forth. Lwaki abadde alina okukikola akatengo kali kaze exactly. Nolwekyo ye Mwami Museveni teyasamoninze ambassador. Kyovola ba ambassador yamuwandikidde baluwa ng'amugamba nti can we meet. Omanyi lwaki balina okumeetinga? If the ambassador does not meet the president in the next 1 month, there's a problem. You will see Muhoozi going to apologize to I'm telling you. Omanyi lwaki ambassador bw'anaagaana ejjoogo n'agaana ogenda wa Mwami Museveni kubanga ya Mwami Museveni ayagala kubulira ambassador one on one nga bannamawulire tebali wagenda mugamba nti Mr. Pope, we know Omanyi Museveni is a lecturer of history. We will talk, amubulye history, amubulye chi. Then later on amgambi, but we take you as our allies and we know what Geno said, but that's not our position and I want to apologize on his behalf. I'm telling you, he will apologize. Kubanga, you cannot dare. America can mess up any country. And they have done that before. So therefore, General Muhoozi, you have to know that your words can cause a very big chaos. Tebikoma kubwe, maybe no sobola kuleta obuzibu. Bya General Muhoozi. Bibyenga muntu, tebiri presenting agwanga. So abannayuganda bafocusinge okunoonya engeri gye bajjako omukulu Museveni.
babe ku bintu kakati nga bwaga okutiisatiisa kuliko yakola naga nti I've given you up to Monday to apologize kati he didn't apologize so what happened yatiisatiisa ne Kenya nagamba bintu bingi nnyo byazayogera yagamba nti by 2026 the biggest gift I can give my mother is to be a president ate saawa eno nakugambye nti I will not be on the ballot paper and I will neither be a president but I will stand behind it. So I mean, can you take serious such a person who change goalposts every time? For me, no. I want and I think Ugandans should know. Okay, kati nga tumaliriza mu dakiika 3 ne mbadde njagala nti tugendeko katono nnyo ku kitebe kya National Unity Platform. Okusinza ku observation eziriko wabaddeko kantereze n'omuzindaalo mbogereko wabaddeko akasirikiriro golowooza nti mu kasirikiriro ako omuwandiisi omu w'obutabo beesinga mu kibuga Germany Marine Kankwenza omumanyi yavudde nayisinga ekiwandiiko kye yapostinze ku mutimbagano gwe n'agamba nti ffe aba coalition yagise coalition revolution something like that Congo best in Congo naye nagamba nti tujja twabaddeko meeting Congo mu kibuga kimwe Congo era abatesitesa 5 mu 2 mwabo wabaddemu lieutenant wabaddemu ba lieutenant wabaddemu ne captain golowooza nti atiisa ekisooka mwami Kakwenza si muwagizi wa National Unity Platform. It is on record. Si muwagizi wa National Unity Platform. Nzikiriza nti mwami Kakwenza asobola kubamu abaagala enkyukakyuka mu Uganda naye ye nga ye asobola okuba n'emikwano mu National Unity Platform naye si muwagizi wa National Unity Platform. Era ebintu byayogera ne byawandiika representing in any way whatsoever the position of National Unity Platform. Akasiriikirira akaliyo ku National Unity Platform akasiriikirira ako it is a strategic kasiriikiriro. Is it a plan? Yes, it is a strategic kasiriikiriro era ogenda kulaba ekigenda okujja kubanga esaawa eno kambabulire nze ng'abadde following ebigenda maaso mu kibiina kya National Unity Platform nsobola okubabulira nti leadership ya National Unity Platform emphasizinze nnyo kuzimba abakulembeze naddala abato era essaawa eno balina workshops nyingi nnyo ezigenda mu maaso ezi-empowering abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo oba luli awo n'abo abagenda okwegwanyiza obukulembeze mu mwaka 2026 n'olwekyo ate nga ffe ng'abaali balina gaalubindi ennene kyekintu kye twasaba President Kyagulanyi tumugamba nti emyaka gino Mwami Museveni bwebanga awanguddwa obuyinza n'abwesigaliza n'abulemera kati essaawa eno tuwongere okuwininga emitima gy'abantu nakyogerako ne mbaga nti ekigenda okukyusa eggwanga kigenda kuba kuwongera maanyi mu kuwangula emitima gy'abantu nga tutunda ideology eyabo abaagala okukyusa obuyinza bye bayimirirako nga tuteeka mu nkola nga ebintu bannayuganda bibeetaaga nga tubawa amaanyi nga tubalaga nti ebintu bino bisoboka tulina resources okukyusa eggwanga lyaffe tulina resources ezisobola okuzaawo enfuga y'amateeka lino ekiwamba abantu ne kivaawo tusobola okuteekawo court judicial system nga abantu nga bano bakireewo Bolivia Lutaya baani abo bonna bali incarcerated bakivumbi nga bwe bakwatibwa bwe baba balina emisango baleetebwa mu mbuga z'amateeka ate nga civilian tokwata muntu bishop osimanya ani n'omutwala mu court martial ate nga the court martial act naye eri clear nti omuntu olina okuba nga oli member of the armed forces okuba nga oappearing eyo ne bano abaana boolaba bonna Bobby Yanga abamu balinga babodaboda naye nga they have a love for what they believe in nene babeera nga basibwa n'olwekyo nze ndowooza nti olw'okuba nti NRM eruzinze olutalo olubayita ideological political battle kyova olaba nti kati ereeta zino gorilla tactics tuzita gorilla tactics mu lulimi luli olw'ekisirikale nti oteekawo intrigue between the parties you are fighting n'ogezaako okubawaninga kyova olaba nti kati Museveni akozesa nnyo bino divide and rule nti ajja mu opposition n'abajjamu bano abamu ba member parliament n'abasuubiza ebifo n'abacyanga okulaba nga abatisa wiiro era kyova olaba nkugambye nti
okwawukana kwa Mpuuga okuva ku National Unity Platform nga okuva lwe yagambibwa nti zaayo ssente z'oggyeeyo kubanga ssente zino zigenda kutunyika nga ffe ekibiina naawe wennyini n'agaana okukkiriza awo ye yali entandikwa eya Mwami Museveni okutandika okwawula walo naye alemeddwa. Dakiika 3 njagala oyogere ku kabinja ka DP Block akavudde eri ate kati bamaze kukakwata nti oba babbye ssente. Mu Uganda mulimu ba comedian bangi nnyo Mariachi then Amoti waliyo binono fun factor then another fun factor endala ba comedy be ba DP Block era aba DP Block fe tubayita ba political prostitutes beba bayitunda mu byobufuzi. Therefore I'm not surprised nti DP Block buluvanyuma lw'emyaka 5 ebadde wagira kirala political prostitution ekyo kye bakola nti they keep on changing posts buli myaka 5. Omukulu Kyagulanyi yali mutuufu okubagoba eri mu National Unity Platform. Mwami Kyagulanyi era nabagamba bannayuganda abantu abasinga baali balowooza nti Kyagulanyi gwe babadde balaba ng'ayimirira ku stage yono Mwami Kyagulanyi alinga musota nga Salambwa yeeyubula. Mwami Kyagulanyi gwe mwali mumanyi si yono. Bw'otuula naye, may I have a chance? I grew up with this guy. We went to the same school. We come from the same town. Our parents were friends. And I see him with my naked eyes. I speak to him. Nentunuulira the words of wisdom byayina ne byayogera. Ate tabitandise eggulu. Abantu abalowooza nti Kyagulanyi yazze eggulu nga afuuse member of parliament. Look at his message 20 years ago in his songs. He realized bino byonna yabiraba efuga embi ebiki temutwawula biki yabiyimbako ng'abantu abalaga direction naye Abannayuganda nga bwe nkugambye nti bw'oba oyagala okukweka Munnayuganda oba mufirika ekintu kiteeke mu buwandiike oba kiteeke mu documentary si basomi tebaagala nnyo okuresearchinga. N'olwekyo DP Block those are comedians, they have no political constituency. N'abakulembeze abalimu bamukaaku bamabike bani those are political failures kubanga mukaaku yalemwa n'okuwininga LC. They cannot advise nobody. Therefore Mwami Mpuuga ensobi gyagenda okukolera ddala kwe kujoininga abantu ng'abo ba failure kubanga yali afunye omukisa na joininga a moving truck a bus etambule ya National Unity Platform. Naye bwe bamu advising nti akasente kano kazzeeyo bano bakaleese kakozesa nga sikeya kukulo to involve our name as National Unity Platform in their scandal n'agaana awo of course the departing point had to come. Kale mutakiike munenze mukulu Yasin Sekamate the political analyst. Mutakiike munjaga kwedda kiike mu yuka obusobole kubanga osiibula kubawuliza abalunako lwaleero tubadde ku Uganda at 62 Afro Live FM wano mu kibuga Toronto tubadde ku space live era tubadde ko abantu baffe ab'enjawulo abatera nnyo kuteesa atera nnyo kubeera mu match to parliament abatugoberera ku X bannaye mukola omulimu gw'amaanyi naddala mmwe ba activist abatatya bidumuduma so kati abatalina katengo enjawo osiibuleko abantu bo just 1 minute send your greetings osiibula abantu bo tubenga tuddamu kukwatagana bannayuganda ababaddeko abatulaba mwenna mu nsi yonna gye musinziira abali mu Canada abali gye muli mwenna ababadde ku X mwenna tubeebaza tujja genda maaso okubanga tufisa akadde kano okubanga tuleeta eddoboozi lyaffe eggwanga lyaffe mutuwe ebirowoozo byammwe oba tubiyiseewo ate tulwane kubanga okutereeza eggwanga buvunaanyizibwa bwaffe ffenna mwebale nnyo tusinkane olw'omukaaga olujja. Thank you so much mwenna badawuliriza amanya eddoboozi nsigadde Clinton tuddamu week ejja saawa ze zimu tubale tunuulira Uganda ku 62 gwe kiki kyobadde olowooza osobola tugenda kuleka space osobola kubanga oteekako comment yo nga otubuulira mbadde ne omukulu Yasin Sekamate Haj ate a political a political analyst and a social activist. Thank you. Mubeere bulungi.